Huduma za jamii nchini Tanzania zimeendelea kutolewa kwa kiwango cha kuridhisha kutokana na mabadiliko yanayoendelea kufanyika katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuleta uwiano katika upatikanaji wa huduma bora mijini na vijijini. Katika sekta ya afya pekee, inaelezwa kuwa hali ya afya ya wananchi wengi imeendelea kuwa ya wastani kutokana na changamoto zinazoendelea kujitokeza kabla na baada ya uhuru katika mfumo wa utoaji wa huduma hizo. Kwa kutambua umuhimu wa huduma hizi za jamii hususan katika suala zima la afya kwa maendeleo ya ustawi wa wananchi, jiji la Dar es Salaam na jiji la Hamburg la nchini Ujerumani yaliingia katika ushirikiano kwa lengo la kuboresha huduma hii. Tume ya Kikristo ya Huduma za Jamii CSSC iliandaa mkutano wa siku 2 kujadili upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wasio na uwezo na wale walio katika makundi maalum. Mkutano huo pamoja na kuhusisha wawakilishi kutoka jiji rafiki la Hamburg na wadau mbalimbali wa sekta ya afya kutoka taasisi za serikali na binafsi walishiriki mkutano huo kujadili na kutoa mtazamo chanya wa kukabiliana na changamoto hizo. Siku ya kwanza, mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Kikristo ya Huduma za Jamii Bwana Peter Maduki pamoja na kutambulisha washiriki na wageni kutoka jiji rafiki la Dar es Salaam, Diakonia ya Hamburg, Germany, pia aliainisha madhumuni ya mkutano huo na matarajio yake juu ya swala zima la upatikanaji wa huduma za afya kwa watu maskini na makundi yaliyosahaulika. This is the second dialogue forum. We had one in the first one was held in Hamburg in September 2013. The focus of the dialogue is increasing accessibility of quality healthcare services for the poor and marginalized groups. So this has been always an interest of the dialogue, which was held in Hamburg and also which is being held here. And the forum was organized by the people of Hamburg through Diakonia of Hamburg and the Church of Tanzania through Christian Social Services Commission. So and in Hamburg we made 6 commitments, and actually we were able to implement 3 commitments. So the bigger one which we focused and we have managed to implement is the area of health financing. That's why we are continuing with the health financing, because we thought that is a very important. So the purpose actually we have been always to contribute to enhance of accessibility of quality healthcare services for the poor and marginalized groups in the Dar es Salaam City Council. So, Your Lordship, we are really interested with Dar es Salaam City Council. We want to make sure that the poor and marginalized group access quality health care services. And the specific objectives, as you can see there, we would like really for today and tomorrow to share experiences, particularly in key successes and challenges. And also, we would like to have understanding who are the key stakeholders in Dar es Salaam City Council who can really participate on improving the quality services for the poor. Also, at the end of this dialogue, we need to have specific recommendations. As I said last time, we had 6, we implemented 3. Maybe we didn't concretize properly. So this time we need to concretize properly so that we can implement all of the recommendations. But if we develop specific recommendations, we need also to develop mechanism for the key stakeholders to continue supporting the process of enhancing accessibility of healthcare services in Dar es Salaam City. So this is the area where we are interested. A lot of things have been said about the dialogue forum already. We had one in 2013, and maybe it's interesting for you to know how it came about. And to understand this, I have to start with Diakonia, because maybe not everybody knows what Diakonia is. Diakonia is the charitable and social work of the Protestant churches, of the different Protestant churches in Germany. And Diakonia Hamburg and Bread for the World have a very strong and very intensive exchange, because Bread for the World is the international charitable work of the Protestant churches. So we have been working together for a long time, and we had a delegation from Hamburg
organized a visit to Tanzania in 2013, and they also visited a lot of health facilities here in Tanzania. And in this visit, it appeared very clearly that there are a lot of issues we have in common. So it was a short way to think that it would be a good idea to bring the problems and the challenges we are facing in Germany with regard to health services together with the problems and challenges you are facing here, and have a dialogue with the experts from both sides to see whether we can find new ways of dealing with these challenges, and maybe through new perspectives also develop new ideas of jointly working together. So this was the starting point of the Dialogue Forum in 2013, which we had in Hamburg. Pia alipokea salamu kutoka kwa wadau na washiriki mbalimbali. Salamu kutoka Diakoni zilitolewa na Inken Bruns na Margaret Mazwile aliyetoa salamu za jiji la Dar es Salaam, zikionyesha ushirikiano uliopo baina ya majiji haya. The sister cityship between Hamburg and Dar es Salaam was founded in 2010. It was founded between the mayor of Dar es Salaam and the mayor of Hamburg. For Hamburg, this is the first partnership on the African continent. And actually, it's the most active partnership we have. Ushirikiano wa mji wa Hamburg na Dar es Salaam ulianza mwaka 2010 na waliosaini mkataba huo ni meya wa Dar es Salaam na meya wa Hamburg. The city councils and the politicians are working together. Our ministry and the administrations like fire and rescue forces of both cities cooperate. The waste disposal departments are working together. Water, Hamburg and Davasco drilled many new wells in Dar es Salaam, and the city planner of both towns learned from each other. Kwanza kuna ushirikiano kati ya politicians wa Dar es Salaam na Hamburg. Kuna ushirikiano kati ya fire brigade, watu wa waste, takataka, watu wa maji, Davasco wameshirikiana, matauni plana wa miji yote hii pia walikuwa wanashirikiana kwa kubadilishana, wanakwenda Hamburg na Hamburg wanakuja Dar es Salaam. Na baadaye mkutano huu kufunguliwa rasmi na meya wa jiji la Dar es Salaam, Bwana Isaya Mwita Charles. Lengo kubwa la mkutano huu ni kuboresha upatikanaji wa huduma bora za afya, hususan kwa watu wenye kipato duni na wale wanaoishi kwenye mazingira magumu katika jiji letu la Dar es Salaam. Tushiriki kamilifu katika majadiliano yatakayofanyika hapa kwa muda wa siku hizi mbili, yani leo na kesho. Tuitumie fursa hii hapa kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuboresha huduma za afya katika makundi maalum. Tunapozungumzia huduma bora za afya, tuliangalie pia eneo la gharama za utoaji wa huduma za afya na namna tunaweza kuimarisha jamii kujiunga na bima ya afya. Tuangalie ni jinsi gani watu wetu wenye kipato duni na wale wanaishi kwenye mazingira magumu wanavyoweza kufikiwa na kuelimishwa kuhusu huduma na kuwa na bima ya afya, na jinsi gani wanaweza kujiunga na bima ya afya. Baada ya ufunguzi rasmi, kulifuatiwa na mada mbalimbali. Mada kutoka kwa mwakilishi wa mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Bi Flora Masue, aliyelenga katika kuangalia namna ya kutambua makundi haya na changamoto wanazokutana nazo. Who are the focus group? Vulnerable groups include the elderly, the mentally and the physical disability, disabled, at-risk children and youth. Now, what are the special challenges for these groups? People with disabilities are often, sometimes incorrectly, assumed to be unable to work and therefore more permanently recipient of social protection. What are possible answers to the challenges? To have formal kind of health insurance fund like TICA or community health fund to the families or to the community as well. To sensitize community on the advantage of having formal
health insurance fund like Total Afya Card, Tika, and the NHIF as well. Pia mwakilishi kutoka NHIF alitoa ufafanuzi wa hali halisi ilivyo ya bima ya afya nchini Tanzania. Mwanachama au mtu yoyote ili awe memba lazima kuwe na contribution, hata kama ni kidogo kiasi gani. Na wakati tunafanya inclusion ya makundi mbalimbali katika insurance kama National Health Insurance Fund, kuna study ambazo zinafanyika ili kuweza ku-identify group za watu wa aina fulani wataingia katika modalities zipi, wataingia kwa kuchangia kiasi gani. Hii ikiwa ni pamoja na kuangalia kwanza sustainability ya fund yenyewe, lakini pia kwa kuangalia ability to pay au willingness to pay ya ilo kundi fulani. Kama tunavyozungumzia, amezungumza pale dokta kwamba hivi juzi tumezundua Total Afya Card ambayo it's 50,400, na hii ni contribution ya mwaka mzima kwa mtoto. Airtime, percentage ya airtime iingie kwenye fund fulani itakaosaidia community maskini kupata health services, lakini who is going to coordinate that fund na sustainability yake inakuwaje? Hilo ni swali ambalo nalipose pia. Mada iliyotolewa na Dr. Mbwanji kutoka HIMSO ilizungumzia stadi za mifumo ya bima ya afya nchini Tanzania iliyofanyika hivi karibuni chini ya ufadhili wa shirika la Bread for the World. Our involvement in this one started 2012. That is when HIMSO was formed. Prior to that, we had CIDR 2012. That is when HIMSO was formed. The core task which we are doing is technical advice of CHF coordinating officers in the district. You know, in all the districts we have got the CHF office, but unfortunately the CHF office, they are not doing their job properly. So HIMSO, according to the technical means which we have, we are trying to help them on data management and reporting. You know, data is a big problem in our country. Sometimes we get conflicting data because they're not well kept. But we are good in this area, so we are trying to help. Our way of working, we form CHF groups in the districts and also at the lower level, ward level and the village level. So we support these CHF groups. They work like watchdogs at the local level, at the village level, up to the district level. And the insurance package, it is 10,000 shillings per household, that is 6 persons per annum. And in addition, because of the ambulance, people are contributing 1,000 shillings per head for one year. As I said, the program started in Mbozi district, but later, after the success of Mbozi, we went to Kyela. Kyela started in 2010. Kyela was the last district in Mbeya region in terms of enrollment. But when CIDR started their work in Kyela, it raised from 1 year from 800 people who joined to 10,000 people in 1 year. It was a very big success story. And this was possible because there was a private company which was ready to subsidize premiums for coffee growers, and on the other hand, for non-coffee growers was being subsidized by the council. These are the figures which are showing the trend of membership. In Mbozi district, we can see 2003, there were 721. 2016, it is 56,635. Kyela, 2010, yeah, it was 10,000 something, but the following year, it is 16. Now it is 31,905. Rungwe, where we started 2 years ago, the figure originally was 18,513. But last year it is 33,581. Busokelo, 2,903 in 2005. But this last year, the end of last year, it is 16,000
320. Rungwe are the highest, 13 and 13. Mjadala mwingine ulitoka kwa Dr. Gudrun Rijan Ndakorerwa na Professor Christine ambao wao walizungumzia uzoefu wa masuala ya bima ya afya nchini Ujerumani. Since 2009, the health insurance has been mandatory for all citizens and permanent residents, and it's either through statutory health insurance or through private health insurance. And they're about 85% in the statutory health insurance, but different insurance companies, and 10 to 15% in the private health insurance. The proportion of health finance from taxes has decreased throughout the last decades. It fell from 11% in 1996 to less than 5% recently. So ours is not a tax-based system, but an insurance contribution-based system. Like in 2002, 66% of our hospitals were faith-based or non-profit, and 29% were public hospitals, and only 5 or 6% were private. By now, 52% of the hospitals are private, 39% are faith-based or not for profit, and only 10%, basically the university hospital, is still public. We have